Gujarat, a major economic powerhouse in India, attracts people from all parts of the country. Thus, it faces a significant challenge in the form of urban slums. These slums are home to a large population of migrant laborers. Unregulated lifestyle habits and lack of awareness have led these slum dwellers to undernutrition. Chetna is working in the area of health and nutrition since last 39 years. We aim to bring change in nutrition and health status of community, especially the marginalized community, with a special focus on women, young people and children. We try to bring change in the behavior of people, especially related to health, nutrition and hygiene. When we did a survey in urban slum of Ahmedabad, we realized that women were rarely accessing antenatal care services, due to which they were unaware about their hemoglobin estimation, their blood pressure and their gain in weight. They rarely use public services for delivery purpose. While we were doing the survey, we also realized that there was a dearth of information related to exclusive breastfeeding and initiation of a complementary feeding. And that's why children were not fed properly at a family level. In fact, the children who were below 5 years were opting for the food which is a packaged food which is salty and sugary over the home cooked food. And the adolescent girls were addicted to tobacco chewing, which all these aspects affect their nutrition and health status. Inadequate and nutritionally deficient diet will result in poor growth of women, young people and children. It's a big challenge for the community and also a challenge for the country as a whole. HDB has been working in Ahmedabad for many years now. Vasna is a slum area in the neighborhood and we were familiar with their challenges, their nutrition level as well as their overall behavior towards healthcare. Recognizing the need to improve the health indicators, HDB Financial Services collaborated with Chetna to implement Project SNEHA. The project was conceptualized in 2017 to break intergenerational cycle of malnourishment in the area by working closely with pregnant women and lactating mothers. According to NFHS 5 in Gujarat, 39.7% of children under 5 years of age are underweight and 79.7% suffer from anemia. 65.1% of women aged 15 to 49 years are anemic. Project SNEHA follows a life cycle approach to break the vicious cycle of undernutrition, which focuses on the health and nutritional needs of pregnant and lactating women, children below 5 years of age, and 10 to 19 years old adolescent girls. Encouraging adoption of healthy dietary practices, raising awareness on public healthcare services, and strengthening the capacities of frontline health workers were the primary goals of Project SNEHA. The aim was achieved through a primary focus on antenatal health, breastfeeding, undernutrition, vaccines and addiction. સોનલબેન સર્વે કરવા આવતા હતા ને ત્યાંથી અમે જોડાયા છીએ. બીપી મપાવવાની, પછી વજન કરાવવાનું છે, ટાઈમસર રસી લેવાની, સોનોગ્રાફી કરાવવાની, એ બધું સમજાવતા હતા. ખાવાનું, પછી ગુટકા ઉટકા નહીં ખાવાના, એ બધું સમજાવતા હતા. Project SNEHA has brought a significant change in the lives of the beneficiaries through various activities and awareness programs. ચેતના સંસ્થામાં જોડાયા પછી મમતા દિવસ, ગોદ ભરાઈ, અન્નપ્રાશન, સ્વચ્છતા એ બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો. Antenatal checkups now stand at 92%, which was a mere 15% before the commencement of the project. 81% of pregnant women completed the course of iron folic acid tablets. 99% of lactating mothers
have gained knowledge about breastfeeding and its importance, and there is up to a 97% increase in knowledge about nutrition. 100% of beneficiaries have gained knowledge about vaccination for children. Mamta Divas was observed monthly, where nutritional counseling and medical checkup was organized. It helped by ensuring that pregnant and lactating women consume a nutritional diet, have regular ANC visits, take iron tablets, learn to recognize the warning signs and symptoms, and opt for institutional delivery. મમતા દિવસ દરમિયાન મેં રસી મુકાવી, પછી લોહીનો રિપોર્ટ કરાવ્યો, સોનોગ્રાફી કરાવી, વજન કરાવ્યું, પેટની તપાસ કરાવી, એ બધી સેવાઓનો લાભ લીધો. મેં પ્રસૂતિ હોસ્પિટલમાં કરાવી હતી, મારી આ બીજી સગર્ભાવસ્થા હતી. For further institutional care, they were referred to the government or charitable hospitals through the government service vehicle Khilkilahat 108. During God Bharai, a traditional form of baby shower, each pregnant woman was made to take a vow of institutional delivery and of feeding colostrum to the newborn child. મારી ગોદ ભરાઈ કરી હતી તે એક જોડી છોકરીના કપડાં આપ્યા હતા, રૂમાલ આલી હતું, ચાદર આલી હતી, બેગ આલી હતું, સાબુ, બુરશ બધું આલી હતું. The team members educated the mother and her family about the importance of a nutritional diet during pregnancy, lactation and breastfeeding practices through Chetna's educational videos. They were encouraged to opt for age-appropriate vaccination of their child, especially on Mamta Divas. બેઝલાઇન દરમિયાન ખ્યાલ આવ્યો કે વિસ્તારમાં હજુ પણ હોમ ડિલિવરી અને બાળકોને કોલેસ્ટ્રોમ આપવાનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે, જ્યારે હોમ ડિલિવરીનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. તો આ વસ્તુની જાણ થતાં ચેતના સંસ્થા દ્વારા કામગીરીની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે ચેતના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ શૈક્ષણિક મટીરિયલ અને વિવિધ પ્રકારના વિડીયો દ્વારા માતાઓ તેમના પરિવારને સગર્ભાવસ્થા દરમિયાનની કાળજી, સ્તનપાન કરાવવાની સાચી પદ્ધતિઓ તેમજ પોષણ આહારના મહત્વ વિશે સમજાવવામાં આવતું હતું. By making frequent home visits, SNEHA team encouraged them to regularly consume iron tablets, tiranga meals and calcium supplements. કે તમે તમારું પોતાનું લોહી વધારો કે તો કે આ લાલ ગોળી છે ને લીંબુ શરબત મેં લેવાની, છાશમાં લેવાની કે અને તમારું ધ્યાન રાખવાનું કે 2 કલાક આરામ કરવાનું, એવી રીતે હરતું ફરતું રહેવાનું કે કીધું સારું. એમ કરતાં કરતાં 13% લોહી થઈ ગયું પછી મારા શરીરમાં. તો ડૉક્ટર પોતે વિશ્વાસ નહોતા કરતા કે આટલું બધું લોહી ના હોય કે. તો પછી મારું ડિલિવરી અને સર્કિટ થઈ. 9 વાગે દુઃખ ચાલુ થાય ને 10 વાગે તો ડિલિવરી થઈ ગઈ મારી. On completion of 6 months of the child, mothers were counseled in depth regarding the initiation of complementary feeding on Undernourished Divas. એ બાળકોને 6 મહિના સુધી કઈ રીતે રાખવું, એના પછી કઈ રીતે રાખવાનું, શું ખવડાવવાનું, શું નહીં, એને સ્વસ્થતાથી રાખવાનું સારી રીતે. 6 મહિના ઊંધી માનું ધાવણ આપવાનું. 7મા મહિનાથી તેને રાબ છે, કોઈ પોચું વસ્તુ એવું જ ખવડાવવાનું. પછી જેમ થોડું મોટું થાય એમ બદલાવતું જવાનું, ખાવા વધારવાનું. Team members conducted recipe demonstration from the Bal Shakti packets of ICDS. Particular emphasis was given on continuing breastfeeding till 2 years, personal hygiene, and regular monitoring of the child's weight. Children below 5 years of age were assessed for nutritional status using the WHO growth standards every 6 months. મારો છોકરો નાનો હતો, એનો ખૂનના ટકાની ઓછું હતું. પછી એમને ત્યાં ચાલુ કરી, એમને કીટ આપી, પછી એને ઈંડા, ખીરા, દૂધ એનું વિસ્તાર કર્યો. પહેલાં લાલમાં તો પછી રહેતા નોર્મલ થઈ ગયું એમનું. Health checkup camps were organized for malnourished children. For further medical care, they were referred to the hospital for treatment. We formed mothers' groups to educate children about nutrition and the consequences of undernutrition, and emphasized personal hygiene and cleanliness to reduce pediatric illnesses. બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે હેલ્થ કેમ્પ કર્યો અને હેલ્થ કેમ્પ કર્યા પછી એમને રસીકરણ માટે યુએસસી ઉપર લઈ જવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. એમના માતા પિતાનું કાઉન્સેલિંગ કરતા હતા, સમજાવતા હતા, વાતચીત કરતા હતા કે બાળકનો ખોરાક કેમ નથી ખાતો અને કેવો ખોરાક ખાય તે માટે તેમને સમજાવતા હતા. ઘરનો બનાવેલો તમે આ ખોરાક ખવડાવો, તમે આ વસ્તુ ખવડાવો. Every week, children were provided with eggs and milk at the SNEHA center and were encouraged
to consume home-cooked food to fight undernutrition. Additionally, each month, Kishori Swasthya Divas, Adolescent Health Day, was celebrated and adolescent girls were educated about Tiranga meals, anemia, menstruation and menstrual hygiene and hazards of tobacco consumption. હું કિશોરી મીટિંગ સાથે જોડાઈ હતી. ત્યાં અલગ અલગ શીખવાડતા હતા. માસિક દરમિયાન સ્વચ્છતા વિશે, ખોરાક વિશે, વાનગી બનાવવામાં, મહેંદી સ્પર્ધામાં, પોષણ મેળામાં બધે અલગ અલગ શીખવાડતા હતા. જમતા પહેલાં હાથ ધોવા જઈએ, વોશરૂમ જઈએ એ વખત હાથ ધોવા જઈએ, ક્યાંક બહારથી જઈને આવ્યા હોય તો હાથ ધોવા જઈએ, ક્યાંક ફરીને આવ્યા તો પણ હાથ ધોવા જોઈએ અને ઘરે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. વ્યસન વિશે મને જેટલી જાણ મળી છે એટલે હું મારા ઘરમાં પણ કહું છું અને બીજા મારી ફ્રેન્ડો છે બધાને કહું છું કે વ્યસન ન કરવું જોઈએ અને આ ખાવાથી તમને શું થાય એ બધું પણ અમને જાણ કરો. Due to the efforts of Team SNEHA and exposure visits to the Gujarat Cancer Hospital and Museum, 44 adolescent girls adopted a tobacco-free lifestyle. હા, સ્નેહા કાર્યક્રમમાં જોડાયા પહેલાં મારું વ્યસન હતું, પણ પછી જીતેન્દ્રભાઈએ સમજાયા બાદ ધીમે ધીમે કરીને બંધ કર્યું અને જે પૈસા બચ્યા એમાંથી હું મારી કટલરીનો સામાન લાવું છું. It's now become a ritual to meet and learn from SNEHA team about nutrition and health-related solutions. Every community member of the Vasna is very happy and appreciate the work done by the Chetna and HDB Financial Services. Total 3,500 houses and 20,000 population. They have done their exhaustive efforts for Mamta Divas, vaccination coverage, ANC PNC coverage and motivated very well to the mothers for hospital delivery. Also they have supported very well through the Anganwadis, slum dwellers and through the CDPO support and RBSK doctor support. Today we are happy to say that we have been able to bring change at a community level. There is a change in their behavior. They have started accessing the services, specifically services from the public health sector. Also, I am very happy to say that we have been able to localize the sustainable development goals, especially goal number 2, 3 and 5, which is nutrition, health and gender equality. This has happened because of the hard work of Chetna's team, the government department functionaries, the frontline workers and community participation. To HDB Financial Services Limited, who has provided us support and had a faith in us and the community to bring change in their health and nutrition status. Our project partner Chetna has done a commendable work and it is very heartwarming to see the increase in the nutritional level of children as well as other health indicators of the community. As an employee of HDB Financial Services, I feel proud that our organization was able to make meaningful difference in the lives of these individuals through the CSR collaborative. શહેરી સમુદાયની સગર્ભા બહેનો, ધાત્રી માતાઓ તેમજ કિશોરીઓ સાથે આરોગ્ય અને પોષણ ઉપર કાર્ય કરવા માટે એચડીબી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ દ્વારા જે સહયોગ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે તે બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. More than 2,000 pregnant and lactating women, 1,500 children below 5 years of age and almost 800 adolescent girls, approximately 4,500 families have experienced a positive change. સ્નેહા કાર્યક્રમ HDB ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, થેન્ક યુ, જેમણે અમને આ ભાઠા વિસ્તારમાં આવીને આટલી સારું સમજાવ્યું. જે નથી સમજી શકતા એવા માણસોને પણ એવા લેડીઝોને પણ સમજાવ્યું છે. જે વ્યસન કરતા હતા એમનું વ્યસન પણ છોડાવી દીધું છે. પછી જેના બાળકો કુપોષિત હતા એમના બાળકો અત્યારે સારા છે, એમનું વજન પણ સારી રીતે વધે છે, બાળકો સ્વચ્છ રહે છે, આજુબાજુનો વિસ્તાર સ્વચ્છ રહે છે એમની આજુબાજુનો. કે મારું બાળક 2 વખત તો મળવાથી બચ્યું પણ એમના સંસ્થાથી કોઈ બહારની દવા કરવાથી કોઈ ફેર નહોતો પડતો, પણ એમને શીખાડ્યું એ પ્રમાણે પછી મારા બાળકનો વજન બી સરખો થઈ ગયો, શરીર બી સારું થઈ ગયું. એનો આભાર જ કહેવાય. આભાર કહેવાય. Project SNEHA has been persistent in spreading awareness and assisting the residents of these urban slums in forming lifetime healthy habits.
Although this is only a small step towards a more empowered and healthy future for the women of Gujarat and the women of India, the future is bright.